In Atik Rahimi's The Patience Stone vertelt een Afghaanse vrouw haar comateuze man eindelijk de waarheid. De indrukwekkende hoofdrol wordt gespeeld door de Iraanse actrice Golshifteh Farahani. مولا گفت بعد هفته شاید بتونی چیزی بگویم بشنوی. الان 16 روز شده. هنوز هیچ. دیگه چی که نمیتونم. نماز خوندن صبح تا شب. دیگه نمیتونم. آدم رو نگم بزنم. Did Atik had to convince you to take this part, or did you have to convince him? Of course, I had to convince Atik because when we had a common friend, Jean-Claude Carrière and Nahal Tajatod, The screenwriter. his wife, yeah, the screenwriter, and his lovely wife, and they were our common friend. So, and then they said they're gonna make a movie out of this book. And they gave me the book in English translation, the first English translation, because I wouldn't read French at that time. I wouldn't speak even French very well at that time. And then I said, I have to play this part because I found it really challenging. It's like a one-woman show. It's a monologue. It's quite rare to find these parts in the world. I mean, for all the actresses must be really tempting. But at that time, Atik wouldn't. I could feel that. I mean, Jean-Claude, he was really pushing, but Atik, he wasn't really okay with that because now he's saying, "I thought you're beautiful" and blah blah blah. But he wouldn't trust me. I think he wouldn't trust that I can suffer enough. Yeah. But then he saw about Ellie, I think, and then when he saw about Ellie, he said, "I have the capacity of suffering." Maybe he was thinking I'm a bit young because I was young for the part. Because we're talking 2010, 11? 9. 9? 9, yeah. Why did it take so long to get... Because, you know, like all the independent movies, it's hard to find money, it's hard to put money together, it's hard to convince people when you want to do a beautiful movie like this, especially now with Crisis and Canal Plus, that there's no money, it's the problem. Okay. مرده بودی؟ یکی از اون بیادرهایت منو میگرفت. شایدم ترجیح میدادن مرده باشی تا به جانم بیاید. پدرت همیشه میخواستم به جانم بیاین. تمام 3 سالی که نبودی هر دفعه خودم میششتم از پشت کلکین حمام سیلام میکنم. صدای نفسانشون رو میشنیدم. چخ میزدم. Usually when you see women in movies from the Middle East, they're mostly victims, but this woman is not a victim at all. She's a warrior. She starts out as a victim. Exactly. She is exactly as you're saying, like a cliche of woman in Afghanistan you see. Very weak, crying, afraid of anything, exactly like a hunchback. But then she becomes she blossoms like a flower. And this we don't see quite regularly in women. With movies that are coming from that part of the world, women are mostly victims, but this one is not a victim at all. And she laughs only after she's made love to the soldier. It's the first laugh in the film, right? Don't you remember? I saw it yesterday. First laugh. Laugh. Like this. Yeah, good point. Really? She laughs the first time? Yeah. Yeah, maybe. Yeah. You know, the problem is that... No, the problem is... the point is that the women... Maybe this is the point in common in the women in the Middle East, we can say, or even not. Maybe in States is the same, is that
this physical body for women, sometimes it's like a land of torture. Like if you take pleasure with this physical body, sexual pleasure, you're a sinner. So when she realized... All over the world, not just the Middle East, by the way. Exactly, that's what I think in As long as religion States, comes in. Yeah, exactly. States is the worst, maybe. But then maybe that's why she laughs, because it's the first time she realized, maybe this physical body is not only made for suffering, but to also take pleasure. And this becomes a door to her soul to be liberated. وقتی مریض شد من همراهش گپ میزنم همه چیزو برش میگم حس میکنم سبک میشم. عجیب است نه؟ قصت مرا به یاد دوران کودکی مندازم. بابیم از یک سنگ گپ میزد، از یک سنگ جادویی افسانوی. میگفت هر وقت که سنگ پیدا کردی دب شورید بان، برش تمام دردا و رازا و اسرارت بگو، سنگ گوشت میکنه. تمام اون چیزایی که هیچ وقت جرأت نکردی به کس بگویی به اون میگی و میگی به اسرارت گوش میده، کل چیزا رو بشنوه و یک روز سنگ میترقه، توته میشه و اون روز تو آزاد میشی، از تمام دردایت آزاد میشی. نامش چیست؟ نام سنگ؟ سنگ صبور. سنگ صبور. Could you understand her? Yeah, I knew her, but then I lived her. It's like reading the menu when you go to a restaurant. When you read the menu, you know what it is, but you only understand it when you eat the food. So I ate the woman. You ate the woman? It sounds good. No. Okay, I had this follow-up question which I completely forgot when you started eating the woman. But were you able to let her go? Well, I was so happy to let her go. I was so happy to take her to that point, to that liberation, and then I knew she could survive after that. دلم این بچه میسوزه. یک دفعه گرده کفک شدم از خنده. فکر کرد که ریشخندش میکنم. نزدیک بود بره. میفهمی چرا گرده کفک شدم؟ دست امیم از این بچه برش قصه کردم. از تطلقیش، از این که زود انزال میشه. امیم گفت برش بفهمن همراهی زمانش بکنه، همراهی بلاگش گپ بزنه. همین که این گپ یادم افتاد خنده‌ام گرفت. زود خود یادتون انداختم، خندم چوب شد. This film might be controversial in Muslim countries. We talked in Toronto and then we didn't know, but maybe you know now because we're 4, 5, 6 months further on. Has it proven to be controversial? Well, the film went to Abu Dhabi Film Festival, which is quite a Muslim country. I mean, kind of. But the reaction of the people, it was amazing, especially women. I mean, I remember the first projection, it was quite intense because me and Atik, we were sitting together and we could feel the pressure of the hall. It was like, and we were seeing some people in traditional clothes, a man moving out, a woman following him. I mean, you could feel that. And then when we went on the stage to talk, a woman stood up, the first woman with veil, like fully covered.
she said, you told what we wanted to tell. How could you, how you know women like this? And suddenly everything melted. And after her, another woman. And men, they were quiet. I mean, men with traditional clothes, and they were just saying nothing. It was quite intense. I think it can be quite controversial, but... Does that scare you? No, because we're not... If you look at it deeply, it is controversial, but in a positive way. We're not attacking it. We're not... it's not rude, you know, it's not vulgar. It's just the truth, and it's the reality of what it's part of the reality. Because if you want to show the real reality, no one can bear to watch. So it's a part of it, and then because you can trust it, that yes, it makes sense. It can be true. It is true. Women, that they have to go through horrible things to just keep their husband or have a simple life. It's horrible. Then you understand. I think even fundamentalists, they can understand. Yeah, but do they want to understand? That's the problem. That's their own problem. In poppodium Worm mixt de Belgische experimentele band Prairie muziek en film. Prairie is mijn muzikaal project. Dus mix van elektronica en gitaar eigenlijk, instrumentele muziek. Maar met een hele belangrijke toevoeging, en dat is de cinema, de film. Christine Guillard maakt voor jou daar videobeelden bij. Kun je precies vertellen hoe dat proces werkt? Zij is filmmaakster, dus ze maakt heel veel films. Ze werkt heel veel met Super 8. En eigenlijk is het vanzelf gekomen. Ze vond de muziek heel beeldend en ik vind haar beelden prachtig. En dus meestal geef ik haar gewoon een carte blanche. Ze kan echt doen wat ze wil. En dan testen we of het echt bij de muziek past. Doing pictures for music, it's more free and maybe it's another dynamic. You can just concentrate on, sometimes it's just one picture for the whole song, it's just one idea, and that's kind of nice to be to do just one. I had an idea yesterday, I went to the lab, I made it. So I like it this way because documentary filmmaking is so long. Het is mijn eigen persoonlijke film, in muziek vertaald. En dus ik hoop dat voor het publiek, dat zij dan hun eigen film, omdat muziek en de beelden zo abstract zijn, dat het publiek dan ook zijn eigen film kan bedenken bij het horen en zien van het optreden. Bezoekers van de VPRO previewdag krijgen op één dag 6 nieuwe films te zien. Dat betekent wel dat ze van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts in de bioscoop zitten. Wat gaat er door je heen? Nu? Een zakje patat. Dat ding komt erg op me af. Nou, ik ben geëmotioneerd en ik schrik van jullie. Dat het hier lekker warm is. Wat gaat er door mee? Dat is net als bij een voetballer die naar de goal loopt. Heeft u lang getraind voor deze dag? Ja, ik heb wel behoorlijk getraind. Ja. Ik ben gisteravond al begonnen, maar er gaan wel wat maanden training aan vooraf. Het is niet niks, het zijn heel veel films. Je zit al diep in de nacht films te kijken. Absoluut. Nee, ik heb goed mijn rust genomen. Goed ontmeten vanochtend, een kopje koffie. Ik heb nu even pauze, ik kan me even bewegen, want ik heb lang gezeten. Oké. Ja. Dat is dus een beetje uw tactiek. U zit en tussendoor beweegt u. Ik ben al in eind 80 begonnen. Hoe is het om in een zaal opgesloten te zitten met allemaal andere VPRO-leden?
Dat lijkt me niet niks. De leeftijd mag wel wat naar beneden. We staan hier met een van de eerste 17 bezoekers van het... Het is een beetje alsof de zonnebloem weer op reis is. Zo erg is het. Ik heb zelfs 2 keer de VPRO-nacht gedaan, begin jaren 90. Dat is niet niks, nee, zeker niet. Maar mocht u dan wel zo laat opblijven? Nou, nog toen wel. Nu niet meer. Nou moet ik op tijd terug zijn in het verpleeghuis. Oh, zet hem op hè? Ja, komt goed. Zet hem op. Tjaka! Het is nu bijna 10 uur later. Het is midden in de nacht, 9:30 s'avonds. Ik ga snel even binnenkijken hoe het met mijn vrienden en vriendinnen gesteld is die de hele dag hier films hebben zitten kijken. U heeft het overleefd. Ja, ik heb het overleefd. Ja. Ja, moeilijk wel. Ja, dat is zwaar. Zwaar afzien. Naast me werd wel af en toe een dutje gedaan. Ik heb even een uurtje gepit. Je hebt echt hele kleine oogjes. Zie je zijn ogen? Nou, in slaap vallen doe je niet. Maar het is wel langer zitten, moet ik toegeven. Zeker, ja. Bent u niet kapot? Nee, nog niet. Nou, de oogjes beginnen wel wat branderig aan te voelen nu, dus de verschijnselen zijn er wel. Als ik nu zeg maar een aanbod zou doen, we gooien er nog 6 tegenaan. Gaat u dan met me mee? Ja, je bedoelt vanavond nog? Ja. Ik heb een zaaltje gehuurd. Nee, daar haken we af. Meneer? Meneer?